partie heure avancée de l'Est le mardi, Environnement Canada a émis une alerte de tornade pour l'Est de l'Ontario. Une attention et des précautions additionnelles devraient être exercées près et autour des localités suivantes: Renfrais, Arne-Prieur, Calabogie, Smith Falls, Perth et le comté de Lanark-Est. Les météorologues d'Environnement Canada surveillent un orage violent produisant possiblement une tornade. Des vents destructeurs, de la grosse grêle et de la pluie intense par endroits sont aussi possibles. Mettez-vous immédiatement à l'abri si un phénomène météorologique menaçant s'approche. Veuillez consulter les médias locaux pour plus d'informations. The Jackman Foundation for their contribution as well. For more in this series, you can go to tvo.org/TVO Today Live, or you can check out our YouTube channel, which is youtube.com/@TVO Today. And if you happen to be watching this on television right now, you can see the full-length version of this conversation by going to our website or the YouTube page. And finally, I know this audience wants to join me in thanking this wonderful trio for being here today at Centennial College and helping us out with this discussion. Thank you so much, everybody. I'm Steve Paikin. Thank you and good night. TVO Today Live is made possible by the generous support of the Wilson Foundation. The following presentation is available in described video. At 42 million.